what does perfect even mean? হাই, আমি অর্পিতা। আজ আমি এসেছি রুবির কাছে। রুবি আমার উপর একটা বেঙ্গলি ব্রাইডাল লুক ক্রিয়েট করবে। ওর সাথে অনেক দিন ধরে কথা হচ্ছিল কাজ হবার। আমি ভীষণ এক্সাইটেড ছিলাম, আজকে অ্যাটলিস্ট কাজে এলাম ওর কাছে। তো আমি ভীষণ এক্সাইটেড, তোমরাও দেখো আমার উপর কিরম লুক ক্রিয়েট করছে। আর আমাদের সঙ্গে আছে দ্য ক্যানভাস কালার্স, ও ভিডিওগ্রাফি করছেন, ফটোগ্রাফি করছে। তো স্টে টিউন, দেখো আমার কেমন লাগছে। I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Oh, yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight, because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. দিস ইজ মাই ফুল লুক। দেখো কত সুন্দর একটা বেঙ্গলি ব্রাইডাল লুক ক্রিয়েট করেছে দিদি। আমার আই মেকআপ দেখো কত সুন্দর আই মেকআপ করেছে একটা। আমার বেশ যথেষ্ট গ্লো করছে, মানে প্রচন্ড গ্লো করছে। কলকা খুব সুন্দর করেছে, হেয়ার স্টাইল খুব সুন্দর করেছে। আমার খুব ভালো লেগেছে রুবিদির সাথে কাজ করে। তোমাদের যদি রুবিদির কাজ ভালো লেগে থাকে, রুবিদির একটা পেজ আছে মেকওভার মে রুবি, তোমরা সেখানে লাইক করো আর নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের কেমন লাগলো। শেয়ার করো কাজটা। রুবিদির সাথে কাজ করে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। তোমরা তোমাদের স্পেশাল ডেতে রুবিদিকে বুক করতে পারো। ইভেন তোমরা যদি ক্লাস করতে চাও তাহলে রুবিদির সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। Honey, I'm a perfect 10.